Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. Today topic, brief discussion of the word Aameen. Some scholars said the abbreviation of the word Allahumma stajib lana, Allahumma stajib lana, which means, O Allah, respond, or O Allah, answer it. Other scholars said it derived from the word Anwana, Arabic Aman, Aman, which means so be it. Even Wikipedia agree to it. But above statements haven't clear evidence. Now we see the Hadith book, whatever said our Prophet, peace be upon him. Hadith number 1, narrated Abu Huraira radhiyallahu anhu. Allah's apostle said, when the Imam says, Gairul maqdube alaihim waladdwallin, then you must say Aameen. Then his past sin will be forgiven. Proof, Sahih Bukhari, Book 6, Volume 60, Hadith number 2, and Book 1, Volume 12, Hadith number 747. Number 2, Sahih Muslim, Book 4, Hadith number 828. Third number, Muwatta Malik, Book number 3, Hadith number 3.12.47. Number 4, Sunan Abu Dawud, Book 3, Hadith number 932, 938, 967. Another Hadith. Prophet, peace be upon him, when recite Suratul Fatiha loudly on Salah, Aameen said also loudly. Proof, Sunan Abu Dawud, Hadith number 932 and 933. Sunan Nisai, Hadith number 880. وما علينا إلا البلاغ المبين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.